Hello to my wonderful listeners. One Family TV wala murtana lenan kotenke. Mbadi ngolu ikafo meye ko Mbemba Drammeh. Atele moti meyalon ko afintire adia mutade. Atandi ko diamol men yalon ko wollebe kerin ka atandi ko Mbemba Drammeh. Momolati meyalon ko abe mura MPP patiyonin konole. Ako atamu molati meyalon ko amanta mura MPP patiyonin konode. Atele moti meyalon ko arishanta atandi ko amantara MPP patiyonin kono. Ako atamu molati meyalon ko amanta jede. Ako amansula mola meyalon ko ibe audio nintala ka kiae o ka kumande ka kuma fay meyalon ko wala be sundi MPP patiyonin nade. Ako amal lafi momorandina yenin kumonin tade meyalon ko wala mu MPP kachaninti ka mala de meyalon ko adia mutala de. Mbadi ngolum be ning audio talambe na tilale de meyalon ko Mbemba Drammeh na lamani hakilola abe kuma kan men yalon ko abe wala fokande ka tandi ko amansula mola meyalon ko iba kumandila de o ibita kan ala sokono de katanin kachama meyalon ko wala mu MPP kachaninti de akatele moti meyalon ko abota MPP le abota jele de adia muta wala de oto mbadi ngolu anna audio nintane lamani hakilola mbadi ngolu kana alla moy anin jusola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbemba Drammeh France National Executive kana kal continue wuralo kal tentu bake kal jagi kal horma bake kal bunya ka brinkaton fokko ina ka fali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbere wula sino kono sainten ala actuel kunun programme diata bake Amadou Sankara programme walakin nata ka brin around 5 ma fa nambelare mbere wula sain kumandirol siyata be pare nga o di jamal je na telephone kono ani na executive kono jang lefta pour ka kuma kilim faren pour mo bere hakilo tenkundi bak men ngata ngala hakilo tenkundi yalo Mbemba Drammeh National Executive alignante kontan la bak le nyimma la dinkende yaleti walakin din musolun kali en kali futu ala ga ding ni wulu ni ga ding wulu hani fakate buka nemisa nangal son haklikil na ba Mbemba Drammeh keba koto aniya musu na ding a bitani be Gambia a nonol be Gambia a fadin be jang a be NPP fasaka dunia be galo NPP le kono a wulita a bulola ima liyo diala ima sukur diala ima so million ima bun kesola a ga litaro safe a ka bota NPP amanda wala de aga audio record ka laka kabrago record ka laka NPP ding no kabrin Mbemba be NPP ikabe tole noma ikabe darajole noma iko mogota noma ika manke fenti nko bismillah andi bo be folo be NPP le de iko sulu saji male mati wo bembe NPP le de mambo je folo de mbori nje menna ta fo siyata woti no NPP din kilin lebe na safela kote ke wala kafo ko Mbemba is coming back to NPP nte malo ni be kuma la foy hakilo be fodun e kan ngine hakilo kule ba wala hakilo bi balo kono le bante malo itani mo men particulier kabra be kun iba castigate la iba tinyala bar kaga togonin darajo min soto ite bulla no be ji ite te kala fenti ka fonyin kunkolo kabrin kun fo kabrin duma fo santa be tu bulla a fanne gala kayto safi a gala kuma kallaka aka mantar NPP o butal lumena kumante kerima men fama ite manna malu wala kamuro kan koteke ka fu idala ko karbi nan na patio kono koteke est-ce que ta hakilo bende National Executive natal doron kal konton kadin ko mo senandali wuralo menala nga Amadou Sankara le programme Kenya fali nga duwali mbaki minta programme nyinto fenkli nga olon wole mo inti ko kabri lumen on the 17 October 2024 Mbemba ga kayto safi kabota NPP kiliro le belori Mbemba kan kabrin kun fokun bara kuma kam membo nda kono wole mo inti ko asikeno le de mo si kumo fole sa bay bar ni ran teji tala NPP oto ni rambula keso kono kan sambaje maw fode bar wo kem furele mo fure mi afan decide no bar nimbe niola ndante NPP kuto ali kana NPP kuma fo nyin jang
mo dun kana odila simma jang ndante je ntele ko ndante je men be kana noma kabrim be France telephone kono fonna ta Gambia ngam men fali wala be noto malla fiya la mo kana ndabula NPP kuto ndante je mantarta kan NPP mo kana kili mo kana odiki nyem period all the national executive from today alani audio la mi bakede malla fi nga audio ke fulati mo kana kuma fonye mo kana audio kinna boxo kono mo dun kana audio ni record hanne rame mo la bante kana nat ni national executive ndante ji wuralo ni ngam balol kumpareta nsina Amadou Sankare le programme Kenya falie membe kering mena godo nati je mena nata je mena manna je nsal tentukal jagi ka Amadou Sankare tentukal jagi malla finga murni kumo kan koteke ibe men ke kan jang alani kumo le me bakede yalon politiko mu strategy le an politiko e ka wise le NPP ko ngalo ne ka fokon tel fota nginale say tel be say no le men je kan itella mirote ko Mbemba bi taka UDP say mfana be plano men kela wala munti ko alinga safe nga fo ka foko baroni Mbemba ga nyoji le walle tata Mbemba kanna be taka njele ibajala be taka dame UDP wala ala fakata dame UDP alinga no li fanan fay nyola arake ku fulati la hawla wala hawla politigo ika wisely you have to be smart and you have to be intelligent ibole try kante UDP dinbe Gambia kama ni NPP din ken ko Mbemba murkan NPP le afay ha ite rede ni te mon fara ate margo mon fara Mbemba mon fara mbena sagilo ma nyatole bar Gambia woto bala no to fonte ntele kaliyen ko mbedunna NPP lumme mo mante samaji mbenna kayto safila kaboje mo mambulala iman sukurdin ne man lidin ne man bun kesole man million din nan kon dante ji dalilo men ngantela bo NPP wo koytam male kombe fagala nyame andu jannin tebe bola NPP fen bo ko mantenga mira wala le jannin ba kela jannin tebe ndai la kondante nyim patio kono alonko fen be na la nyato ntenga mira wala le jannin ba kela woto men bebe fokan wala mo jinti ko bari tele ganyi lonne ka foko nyin kumbetili ndin damen asiteno astrano UDP andung NPP ni UDP membe temeralo hadama dinga khati mono nyawonya ni keen ko ini mogole bebe na kelo la mengi karan khati mola wolu ite suto sinola ibe men kino la silandro a koyta ngini male kebe fala nyame NPP kontel nim Mbemba ran bandile fo saya yo bara akumbetili ndin damen malon fabe laban na je fanti taje malon pare alinga sobo dunganol tema ibajila ko aninjante boli traika alikana odila simma Mbemba men decide a ho decide le nkali na le sigi fo on the 15 October NPP kumo ni meng la fiteni NPP din ba kacha alnira kacha banda ntebe wuluta Gambia janne nkuluta janne megenta janne mfututa janne mbadin lele be jang ngadin min wuli be jang nono be jang mbitane be janne ngo belon a koytam ma seniatam ma lew ko fani koyo nsagita nga kayto safen ko nyim patio men ba fasa kan sanji worowla nte yam fata jemale nte man hadama dinje duniyan kono men sintela murwo kan kotake fo ala men ganna bo NPP yalo han sine jama malo bare nkali sigargam batun fo on the 15 October ali NPP kumo bon kunna surtout njeddola audio me kante man diyan niyo en frank go faniyala mu nyinti andun amanke tonyati Mbemba kunkolo ni mogote kachala ka foko bi tagala state house le indi tagala state house ntela fentano saniton te kana jenne ngata state house mbukan sara mogola bari nyinan state house kumo Mbemba ne mi mirawla andun a fotan ne fanan ko ka tajira appointment dilen konte tagala mogoli wulitan no makarana suo kono jang konte tagala
ntele konta kelanta kela fen ba kunnan tola wakil tawala ndante je Allah fa nga falen kanjonna ndenga nyin kan ne me man fula kamme man salawla kamme man surwa kamme jaran ka kan ngawle susu ngawle me nkal yen ndante je nteje mallafiyala mo kana fonyen mo dun kane fan adresse ntela NPP kula ni benan noma NPP kolela oto kana futa na bundala ni leftana la noma badiya kachara the door is open bari NPP kumo ni no be nalan kan kana futa na kordako andu ni ben killa wala fana ni gan na number rek ni gan na number dial ni ga memme tulo le fana gara si famade ni ne mo kumo kunti nte kuma fora ka tambina mbe bi mento ni mo odi kutolet on the 15 December 2024 mbe kuma ka wala right now on Sunday period ana baraka fo nyaata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين mbaɗi gambiyankol ngal be konton birin katon fakkoyna bakara fulo bela dindin keba muskaf kema ngali konton misilme a kontorola aljanna dingolla kontoro bafala gambe din be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbaɗi ngal alnal baɗi malam lamin silla bronx New York ndele natale bi dima silongola December karotil tan ani lulu America banko ka nyurarola talan saba atambita minute tan anin kononto nana dalilo nyi watola mfintita nanne purkana Maimuna Sise Dabo ka jabi anin kaita gambe dingola idea menke aman femfo kuma taje abe mu faniyality tonya hana miskala jarratin amantara je menketa late single nyasla koti aya explain nyame lafta dron gembe din la silla moynin hakilo al kanal la moynin jisola andum bela fila bake ni momo en nani audio la moy ni Maimuna Sise Dabo la nomba be bulu alen na audio nyin kiay aya la moy kaje ko mbemen fo kan akamen fo lakira kute dunia kolomu bare single la ko 2013 nga foyene ni ba satala si hakilo ikana hakilo kana bulade hakilo kana bo ndela min sila man fa mbe baluwo kono le hanibi mengeda ay men fo single la koto Maimuna Sise Dabo alfaniya bula alsilan alanya aldala manso me alda wole ba alfala alsilan alanya single nyasi 2013 biring jamea ban kaje ko dead or alive nana da gambe ya arrest adimma pa malik nyasi wole kolke Gambia la news suto Gambia maybe 8 o'clock or 9 o'clock suto 2013 malung akeda lunjumal exactly but 2013 nam calling benala fana wati men akeda je suto leti me alon ko by single call otoman della jang sa fonon tel betil bulo ka faye baba ye feleya for news to sign ko ni nata ye ale arrest dead or alive Maimuna kumonyi explain nyamen Maimuna faniyale fo amanto nya photo amanka nyama bare ngala diamo moy ako birinwoli single dimaya call single be tarala o be jala a telefon ye bori kata jiyo kama ko di wala o ye min Maimuna alsilan alanya single nyasi man dara jari tala suwo kono adi maba kolla watima amantare abela suwo kono abajati kundale ado abe jiyani telaya odulato iman to nya faje iko fana debe siri ne ka single nyasi man tara diamala single nyasi fo suto talamfula Maimuna alfaniya bula suto talamfula ite tara single nyasi kunna itele bo kunna fo suto 2 am suto yalo wote tonyati kata mantare la bungo kono alfaniya bula
Allah ta Hussein dabo to kuyala sila alman to kuyawo kuyaso da silang furewol mel yalon ko e mantara balurin ite te diamu no la kafala albe fan yale foga alka o furewol tol fosa ngo al singul nyasi bula nyin kebaye la eni adama baro al fada singul nyasi ma atal keda singul nyasi jamfan tungoleti al singul nyasi bula ayela singul nyasi kibaro be futalama imantara je amanke la bunkonoti nyinkeda Gambia time Gambia 8 o'clock or 9 o'clock news obeben nan teleja wuraro 4 o'clock or 5 o'clock 4 o'clock or 3 o'clock kadum time o ka falin de mala exactly but Gambia 9 o'clock idan teleja 4 o'clock or 3 o'clock tilibulo otumole nyinki baro futata single ma di maya call ka faye ko ni nata de kole yi ares ndefinti da nara nga single tara siring ngaya bi keba ngaya bar bi mabe kuyare mbaki single konye ko silla konye akonye pale en call sayin akoy ya fo njar ties ka fo nanata ya ares akonye ndadum bitalale bayda to kenona yaje bida kibaro fudada Usainu ma ayatara Usainu be North Carolina e kamen fanan fo kafa ko Usainu nin single nyasi la nyanta sayla nyan nyola o manke tonyati fani yadoro ne fanan moti single ni Usainu man na nyola e man tara dulakiri Usainu dabo be North Carolina single nyasi be New York single nyasi ni mel nyanta nala nyola wala monte Adama Baro single telel nyanta nala nyola niaje manna nyola ye single briko ya announce ko ya nanate ya ares nyine yaken tele mo sabo manna nyola single ni Usain Dabo la silo fang man kafu amanke fay nyanta nala nyola yaje o fane yalef birin af ko da ko single nanate ba ares la Usainu Dabo e munefo single ye akaye kana ta folo mbatu akaye ni wati ndebitala nem fudada wati me wotumo nim ngokol jeyme nyame wotumo mbadi sayla foybi nyala ba foynyante lola foloba bari yelo folo fonteita kafo ko single nyasi ha itele parendiro ke ka foye ko ha ite sidro abe fania single nyasi la passeport fana mantara bulu single nyas la passeport mantarabul ala document mantarabul aman ko di fanan di single la kafo ko ateo la ticket o kafo o pemo faniyalati bare bila confirm ta ko single nyas anyanta lola le akana ta ndebe bola jang lummen nganna chabo to atele bulu atele ngate tun a single ngatel tun na bon kono ndeta ra Gambia single la fengole ala sali anyan otumo banna salo le fanga bakanna ndele ala banna sal jorangul samba ka fire a hold on because Usain yole fire adama Usain single insist al praeta bar bitu mol kolol ni mol ka email ol melkia o period o kono 500 email wala kita single abeti nya ko ni sile nyalo ba almost 500 email yin bebe ndane kana sai ngai waran moli haraba de ifang talante mu molelti waran nim moli ya decide kana tankai ndum fanante soneta ngai la fangol dinnan tele be sambala ndele single nyas la dimba la fangol nati bare banna salol kana maymuna alal hakilo to baki ali bo faniya fola alta Usain Dabo to kuyano la de because alkamen fo nalbe kuma do fola alfo ba 2013 single nyas la tripo America ja anim baro la tripo nalbe diam la kola ala hakilo to ndema fambe baluri ne de nale faniya fo mbem funtile la kafale ale faniya le fo single nyas iba kolla lumen iman taraje ko nyimbe nala wati me itati je kadandel ndenga at single drone tara sirim birim pae kibaro nyim fay nfinti dara banda nata ngatara nyebe kuyare birin ala manya je ngalon ko something is wrong ngani nga otumo bungo ita man taraje
ka fo ko single nyasi be laran kan ite be siran kan ite le bo manene kan o be tarala o be jala ite le kata jiota na kadiyala a be fane gambian kol alal hakkilo to nyim molto nyil they sell their soul to devil bi nyim palaso men be nyil bulu ibe parela de ta jahannaba wala be fisiala kalo ka tonyafo e kalo fane ka fo usen dabo kerso bantale maymun al kulubali ya bula keba koto mandinga kan niyaje mandingol ka fo may a kerso banda wala mo amali baliyata wala ma kototi niyamoy mandingol ka fo a kerso banda wala mo nyim mali baliyata le e man sila imam mal usen al fato e kalo e ka fo ka mali baliyata le maymun alal hakilo to bake man satalla subhanahu wa ta'ala tili sabale babulu konun tambidan be bi kono somo be nala ali soma nyaside Allah na tambi kukewol nin kuma foli bula alal hakkilo to bake yemen be fo singul nyas la ko da fan yala mo to nyati je adon be hakkilo bula ite maymuna brin singul nyas okay danni singul nyas be bannalume e ko lamin ar dabo be jeli wo fana mu fan yal lamin ar dabo man tara bun kono wolum singul nyas man ba nyala singul nyas be banna wati me mele be bun kono wala mo tijani minte anala muso joko anin broda lopi abe KMC ali lopi nyinin ka broda lopi ngamera lopi jamme nyinel be bun kono sew mbalo natale bari sew mbalo saitale amahan futa ya singul nyasle saya fay sew mbalo be salo kono abe kacala hanni sew mbalo fay nyimo ya balon aba fo le fani yala fo because lamin ar dabo man taraje alama ne manin kafa kala fondin kewnye allahumma rabbana amin ali furewul to landi ali bo fani ya la furewul kunna wol man me ala te fan defen no la bi ali fada singul nyasma ali nyin keba bula yela nyin keba man nyin disaf ali ba la political tal al ka singul nyas to use pour que mol fandi Ousainou Darboe la wobe keno la nyaadi albena fiking barantel bi janne altewo no la barantel be balwol kono singul nyasi be bannalume junkun diba alama ne manin kafar kala fane junkun beta kan jama ngaleto ay singul nyasi na anin singul nyasi diamuta singul nyasi ka ni bene tio sanyena because singul tio diata e bag junkun dara salola ay tiyo kero sannan abubokan nan jama'ot anata ay moltar salo kono ako e single le kaabe bungo kono otumole junkunnin tiyo babula dunta single kam bon kono ayata single be larin abe jandin abul babe la rasiso abul fulo nyimbe be la rasiso kan amarate abul fulo be abul bana marabe ayelanda siso kan samira mom be sinola single ya jungu ya komandi pour kala tiyo diala tiya kero mi aya sanga e bandana singul mama si jungu muru nan salo kono akomole konko akoy ko alnaja akoy single fatale bitu mol kirita nyola bari mel bije wala mo brother lopi kadabula tijan mintela anin joko tijan la wife ayata sew mbala wojita obe saykan o mahani futa fay yo call wotumolo murutana atemantara je lamin ar dabo mantara je inara sawonyin kibaro foitele je itel may fanga binala wayatara bun kono bun be farne tepotumo al kanalo al mansilan al mammalu al katara faniya foladro ngo al singul nyas to dendi singul nyas manyin disaf al ba wuliya la keba kunna me ala mafo e kalo fane ko singul nyas nabe balurin biani Ousainou be talala kadu Ousainou ye kumale foye woyo dimine kadu Ousainou koyte ne ko single na ita ni ano ya aresije al hajo lo mod maymuna ala al maymuna al silan ala nya single nyas me single nyas stop a kanata Ousainou Darboe yake mobe ya manene la manson pare Ousainou step into don Ousainou kay ne ko titala e be sila la folom bita nakata nyaawo nyambe informal but right now foye tabay Ousainou single fangala silo manke sila kilin defa yaje bare otumo single be men plan kan banna salo wato be sta nyola yeah come on
wayna itena lo bi kafo usen daba ko o fanko singule na ala bulaje na no na tata ya ares wala singul kamfa ne atara bi o be balurin o be bola adam e usen daba tole ha Allahu akbar musondem hakkiloto de e mirade enin ansatalla be nyoyala fure wala mo nyintide yakka wakkan lara lakira sini bay abi inabe kitlalde al singul bula singul yela singul manyin disaf al singul bula ayela maymuna al silang alanya in Islam even their food is okay for us. Rasul sallallahu alaihi wasallam advised us we can eat from the Ahlul Kitab. They are called Ahlul Kitab because they are not kafirs, they are not unbelievers, they are just people of the book. If you come to the Bible, there was a time when what is called Saul, he was riding his horse and was moving towards persecuting Christians. He had a voice, Saul, why are you persecuting my people? He became an adherent. So today's opposition can be tomorrow's friend. It does not mean that because politics is based on interest, your interest can keep flip-flopping. No. Politics is based on principled interest. Principled interest. Not just any interest. Not just any interest. Not just any interest. That is what we believe in. So there is a distinction. Those who said politics is based on interest, that is not what we believe. And that is not what I understand my brother and my friend Adam Barrow, for him to understand politics. Yes. It's very difficult to manage people. Politics is based on principled interest. We are here on principled interest, not because we are expecting to be given positions. I don't even want a position. We are not doing that here. So the issue is, it is based on the national interest, national unity, national peace and stability, strengthening our sovereignty, inclusive national development. What do we mean by national interest? National interest or national unity, this thing is national sovereignty. It's not about, it's not about unity of me and him. It's unity of our hearts. Because the whole country cannot be physically united, but we can be united at heart. That is what we are calling for. We are calling for unity of the hearts of Gambians towards sustainable national development and national reliance. And no Gambian, no proper Gambian, who is sane with his mind, and nothing of insanity bothers me at the individual, who will militate against national development, national prosperity. That is why we are here. On national peace, what do we mean? We mean every Gambian, wherever you are, you must obey the law. Peace is the cornerstone of development. Even the infrastructure we can't do without peace. So we are here to join MPP in order to promote peace, national peace. Because our president has been crowned the most peaceful president in Africa. I'm very proud of that. So we are here to consolidate that peace. Now, I have a lot to do. We are also here to strengthen national sovereignty. How do we strengthen our national sovereignty? Gambia is a small country, but we have resources. We have our water, we have our land, we have our airspace, we have our forest, we have our other endowments. All of these must be managed diligently in the interest of the Gambians. The Gambia is not an island, we are part of the global ecosystem. So there is a lot of complaint about the management of our natural resources. There's a lot of complaint about the inequitable distribution of the national cake. We are not just sitting on the periphery to complain. GMC has never come out to maliciously defame and attack the president and the government because it is not personal. It is not personal. It is not against the person of the president. We are talking about national policy here. When we do disagree, we make it clear what the policy difference is. And we state out even in the media what our position on the policy is. And we give solutions, we just don't criticize. We say this is wrong and we give solutions. Those solutions are what we are coming here today. So that my brother, the Deputy Speaker, and others will sit with us at a table and listen to our ideas, and we reflect it in the new National Economic Program, Recovery Program, Green Recovery Program.
and we can put it forward. So that my sister, my mother sister here, Fatumata, Sabali, my own national member, can go to Parliament and champion the legislative policy that we are going to be talking about, so that we can sit at the table and have a chair at the table and discuss what is best for the country, but not remove ourselves from the table and take stones and start throwing stones to people sitting at the table. Most importantly, when it comes to sovereignty, again, we know there's a lot of youth unemployment, and the government is doing a lot about that. I will speak for 5 minutes and pass it over, because I know time is against us. We are talking about infrastructure. Why is infrastructure important? GMC's manifesto, number 1, infrastructure. GMC manifesto, number 2, infrastructure. GMC manifesto, number 3, infrastructure. NPP manifesto, number 1, infrastructure. Number 2, infrastructure. Number 3, infrastructure. So what we have is a convergence of ideas. That convergence is responsible for this afternoon's convergence as well. Why infrastructure? Why infrastructure? If you build roads, you open up communities. You improve road transport network. You encourage commerce and trade to move on. You encourage development. You encourage youth unemployment to go down. In our own place, URR, which has a lot of infrastructure, including energy infrastructure. Today, previously, when I needed a proper welder, I needed a carpenter, all these things you have to come to Bandu. Even an air conditioner, someone to fix a simple air conditioner, you need to come over here. Today, when I want to build a house, from start to finish, everybody is at home. In my village, nowhere, in my village. This is because of infrastructure, the good road network and electricity. In my community, there's a lot of unemployment. With the advent of the roads that President Barrow has built, employment has gone more than 60%. More than 60% of youth who have trades, carpenters, watchmen, weldermen, and other trades are rampant all over. Mechanics, even galvanizers. Previously, if I go to Woolley and I have a problem with my car tire, we have to dismantle it and go to Basse. Sometimes Basse will not even solve it. We go to Banza. Sometimes I have to wait for Bandu to send it over to me. Today in my village, when I drive from my home in Kerawan, I go to main road. Only 3-4 minutes. I get to the vulcanizer. My car is fixed. I go back to my house. That is infrastructure. Previously, we didn't have electricity. Rural electrification has gone up. Before President Barrow, the people enjoying the cake of electricity is Combo and its areas, and major capitals. Basse, Mazakonko, blah, blah, blah. What about the rest? Are they not Gambians? Do they not deserve to benefit from electricity and water supply? Today, go to rural Gambia. Our electricity system is more steady than yours here. Infrastructure again. The NPP government has built hundreds and hundreds of schools, thousands of classrooms. We know people are complaining about quality at the level of education. Yes, quality is there. But you cannot have everything all at once. Mopuka bungolo, iko lefta bungola ya belo sinyakin abeba. Ika foundation on kele. Ya briko lo, ya bungo bang, ya friends, ya roof. Yena tenku. So, President Barrow for the Mbemba. Follow, I can move law. We will focus on quality. First, we have to have infrastructure. Now we have classrooms. Then we will focus on teacher quality, the training quality, and the educational quality. That is where we are moving now. The next phase of progress in this country is no longer about classrooms, but about delivering quality education. Policy, that's where we are going to focus. The third part is health sector. That may be some truth to some of them. Ari haketu na audio le kunduta. Lafta ka kenu audio clean. Je, Fabakari ko nendiro le siata. Fo baitulai ma fojanko.
fa bakar le ka audio credit ko ciaye muntuma le fa bakar nendiroje muntuma le fa bakar alon ko nendiro ma nyinya nyim fa bakar nyolo wolle baytu lay dada because baytu lay ko fa bakar le ka credit ko ciaye pour ka munke ka wandi fal neng ka wandi bal neng ka mandin kol neng pole ka bula molla bi o fa bakar le kalo ako malon ko ate yam fata momola bare ana ate may yamfo biko nyim kuleti mi alon ko kunun ate be mol kono men ka credit ko di baytu lala pour ka bula molla ko ali amoyle bare comme ça ante dunna la kumol kono bake fonim pareta ngala audio moyle bara ala fa bakar nyole ko ko ali ajele ko teke yalo nga faale kal ko nyuno ibe munana bak ay kumo men fono aka yalo ko alkalo la kuma kotole moti ay men fono kabrin 2017 wo kuma kelingol ay wol amurta ay wala fo sibanor ko teke ya ala fa bakare ko mul bi janne men yalo ko wol manyina men tambita wol manyina la kuma kangol la di same kumol ite ko koteke ilafta nyomoyla ite ka mul koteke ka not alliance has koteke imagine san ay murtanam koteke ka UDP ko jalay ko ya jale de bar fu adama baro mo ne fo ako fa bakar le kay ko UDP ko bay fa mo le fo sa imagine commence ta koteke ka ay kato ate kano men soto ya jimme fa bakare ala fa bakare o jamano bantale kanaka fo nyi kol nene nay no aliye daha naliano aliye daha ite tenala iko ite laftani wo mole nyomoy iko ko molle has nate ko abeo apologies ka fu ko ate molu balale bara nyina tal menketa ay kuma kango men fo kabri ya gaso fay not alliance la fenkoto naka forresinne namira nyata kuma kango men fo kabrin police wole gaso fay mol ka mol baramata namira fa bakar nyina taw kuma kango la bari yalon politico ni ala interest jube e kera silo bolale e muta nan ko to ke imaje ala interest man ko mo fon dadano ate manyana diamala ka UDP kuma foje ko tek because foni bintang ate tata damen e député wol men bidje e UDP karto di député wol bakari baci ala fo fa bakari ali yasen yande imaje bi fa bakale nyata kala mulukti men yalon ko a nyanta banko la kambe ngo sabatindila bayri nyim banko la problème men bidje bi atletata ay UDP janjam baro yafo ako fa bakale kay ko UDP bay bi problème men be APRC ni noto alliance tema nyim fana bi atelem fa bakare na samba ko fa bakale ma fajan ko abe kayto sign la fa fara bile akay kuma ya jemma bile a tollo be para ka mun nan ko te ka tol has ko te ay kumol men fo foni fenke campant kabrin janjango kata mol ma moy kabula molla muna ali diamu fa bakare ala fay ko sa hanniya noy ki suta tamoke e tilbala tamoke pour ka foni nene o jamano bantal ko te ala fay fanda hande mol men be bulte yetaje mu fo motanne fo molulu la ma imbe dan nawolto kabrin problème be foni alnen yaaji jele nko ali yaajele ñun fa baka ñu faale ko ñunu mam fengo fenje ila life kono naman ke la interest alon bore ko yo wala ke file mutalati bare nte man na folo de mbina ke la kumol be kilin ngabe landi ngabe jabe bara pour ka fay ko a fongata rek because every action will cause a reaction immediately wala nan funti nan rek bare man funti kana ka kumol be jabi de hani bare ka fay ko molu be janne fa bakare e kumo men fo sibanor foni sibanor mol meta ka kuma kan wala may imagine amurta ko ka be foni kol nene la wala ko teke alisi ale tenkon fa bakare bi kabrin dipitol tata ka baroje pour military occupation membe foni ete be min dole fa bakare andu ite ko ite the leader of the APRC ite le tata ka alliance signé enim baro fo aliya signé le fo alma signé ko mamo ngomo mala momo signéje ite kelgo sañ e mutan ko to ke manta ñomi de ka folo na ñomi e ko batu meta ka foñi kol nene batu ngata nga foñi kol nene ko to ke e ko ciago e sane ne signé kelina bu ka flanjang
Babakari ate kenola jang atol kilingol wulta jang kabula mol not alliance ke has je mol beri conseil kanne pour banko ke klenti ite la interest le jube ate kala jang ta mol nyinin ka foni UDP karto tali ya di not alliance la mol lafta banko ke klenti mol batata le sani ite tata e banko janje banko e piasi jahase ka UDP nimbaro jahase so o fa bakar kilingo kana ko teke akalo foni ako aka UDP diamo kje fo UDP nga sam ngamra ta janda ba diam la ngamra nyata diam la not alliance wolle sembo soto wolle besoto foni bari majede e kana ko teke mol mene benta kunun ye kato di député kilina imagine nata ko teke ako kana foni ka UDP ni mol jahase fa bakari wote kala jang kabri mol be nyin do kula fo UDP tata kato di UDP militant sol membe foni kato di not alliance la député fa bakari mol lafta banko mu me kamben ntol mo misil mollete hana manke misil me afan han ka frol jang jab wala fon kamben ta tammi molti ate kala jang ka mol nene koteke nale anu ale yaay foni tonko nano mu me kabri boda problème o kata je foni problème men soto ale fa bakari jigele ale man fa bakari jigele amam foni long bi le fa bakari mutan ko daga ka foni long fa bakari bari te malo fa membe mutari foni ko lubulu nal ya long ale talla asanso janet abara okay alla molle bije alta yalo hanni ale mo fala le sorje falta ale wolf ale wo fuk mol fo alla mole ale men nene baran tol o man possible foni dunta men kono imaje ala menke afele bin kanata bi afele bi Ousmane Sonko nyolle kana problème o be men keta foni ning wato pareta ning Ousmane Sonko nyol pareta ndol fana benna problème be ci kala ngadi Sénégal la ko ñi nekata foni ñi nekata foni ndol fana ka wala bato ning Ousmane Sonko nyol pareta jang fa bakari mun nali anu ale daha sa ntolle sino lati alkata ndol metal ka kuning ite kata ilafta ni mol men ka nyomoy ite kata ka wol has kana ka UDP ko dundije foni be temberi ne kak alte dunno la je koteke alte foni jahase no la koteke ite be mol kono fa bakare men ka krede ko di baytu lala baytu la jahase men ke foni o be atol dabi jele because ako ite ka krede ko di nende la ka krede ko di wala ala baraka badanga dangali jang barala fay ko mul yalo ne because you ala nga fay ko pro aya kalamta aya long ite ko ite nyomo ite lafta wala ite ka wol has koteke ite ata UDP ni mol denta ye karto fay député wala ite ko nyanta ko kawla tinya ye ka fo men tinya kabrin munduma kabrin 2017 nani wo silole nata je alte kitan kan sot la foni kono ndul foni to lafta nyomo la alte murana ko daga ko foni jahase no wote kala ndol lafta nyomo la anu nyomo la be kere focusing on quality will see limit the access of the general public to proper health care because costs will still be there. People will move from Basse from all the way from to go to Basse Hospital. Quality is there, but how do they get there? People will die on the way. Women will not be able to deliver on time on the way. Create the physical infrastructure. When you create the physical infrastructure, supported by the enabling policy, then you focus on quality delivery. But you cannot focus on building infrastructure, focus on quality at the same time, focus on delivery at the same time. Those who have that mindset do not really understand the politics of development or governance. Do not. The third part we talk about is agriculture. President Barrow only came to power in 2017. Let's talk about the court, the justice system. I am a lawyer in the justice system. Today, there are 90% of Gambians manning the Gambian judiciary compared to 60% of Gambians in 2017. So today we have Gambianized the judiciary, and not only that, tomorrow lawyers and judges are going to validate the new High Court rules that is going to make it easier for Gambians to access the courts, to file their complaints, and to get justice.
So it's a process. We talk about civil service. Nothing has been done. Reform is very difficult. President Barrow is dealing with 22 years of a civil service that has been destroyed, a civil service that was politicized, a civil service that was morally bankrupt. 22 years, and you want him to solve it in 1 year or 2 years or 3 years. Of course, human beings is beyond human mind. Me alo ka sanyi mo ni fula atinyata 14 alo da fakatita akututa mansitino menti da sanyi mo ni fula kari na re itako wonyanta kawada ral metembo mento bi ayake fumala ko le bang fodum ala le bang obekala no nyadile. It's a process. Civil service reform is a process. Plus, you are dealing with Adamadingol. Adamadingol, many are long. Changes is a big problem for human beings. And then the most difficult part is to change the civil service, you need to change the laws. And President Barrow's government has inherited very bad laws, archaic laws. Some of the laws are since independence, some pre-independence, some 30 years old laws. The Civil Service, the Public Service Act, these are very bad, very old laws. You cannot change the civil service without first changing those laws. Because if you change the civil service, it will not match with the old laws. They will not fit in. No matter how much you try, people will always go back to apply those laws. So the laws need to change first. When you change the laws, then you can change the policy to match the law. President Barrow cannot do anything with the Public Service Act because if he appoints people to the public service, that is the public service law governing public service today. If he wants to do anything against the Public Service Act, the same people will say he's violating our laws. So how can he reform without first changing the Public Service Act? Why is it that some of these laws have not been changed? It's not because President Barrow has been sleeping, but the Gambia has only one draftsman, legislative drafting. Men kaluwa safe, njamu loyalty de. Kaluwa safe ufana mafansu londole, afansu mechole mu, ko driver ya benyame, ko engineer ya benyame, doctor ya benyame. Lawyer be manke luwa safe lati. Men kaluwa safe Gambia, mo kilin dam manamu. Nga mo so do patala bago la menda da kafumba. Fo mo kilin dongo, liwal men be janta falinna. O kilin so be safe no ba. Abe wato talale. Wato mbewle bulu. Andu falindino de keno no nindu wal fulo man fali. Sanji say. Udaya baki adamu nuna irwa kono la udon sakala mudan diko hani bi do ko be ke kanne bari fo kam benal yalo nin la bita ay tariya Gambia ba association kono la Gambia wol be jele men yalo ko yakara ite je ni yalon de munati ne man na ka fa sakundama yamma ko ngal wal dara legislative drafting ke dani be sila ke be masakunda criticize na andi yalo ko amo man dara masakunda bulu. So we need to understand that also. The third part, me alone can be another diamo bindila. All of Nintiko, Nico corruption bankoka. Often before can. Iko Mansakunda or National Audit Report for Kukuro for Mansakunda Mokuta Madi. Mansa Luale alone. Falmani Lombang, Nita Gambia Constitutional Colonna. Gambia from as Gambia Republic. Luale Sabatin. The Gambia is a sovereign national republic. Willem forced up, Willem forced and good. Luale Gambia, Wale Ulu. Ulwani Wale Masakunda Fananda Ayasindi. Ulwani Wale President Barrow City. I can't tell Wale Fanana. So more Africa. And Tendula, civil society and other Gambians, Lembo criticism Keka, Allah Yantolo Mafuka Almanya Nafala. Alkana Nakuma Falinde, Mafoka Akumanya Nafula, and Yantale Asifo, Mambaram Fana Alsafo, Barim Benina Foka Anko, Nalia for Foka Pare, Alsilam Way Tabro of an Efo. Isaji Askeno Killing. Because Muratina, Nico corruption, National Audit Report, I beg the Kala Kiskizolity. And when you take a kisolati, how do you take Gambia to Mutala? It can be ding. Iko Kanime Sujaro can be a ding. Albanian to Canada Gambia Lua. It took you to Madame when you were a Sama my two. Nalanto Poindi, and you Albania Canada. Opoka what a canoe. Nico Gary Sunaro. Ila Dalilo nothing. Ila Fridio Stablo Tema. Carry Sunaro Alamasakunda Bundala. Dalilo nothing. Neither the media column. Yeah, dear Molfo. Email us up to the National Audit Report. I respect National Audit Report. But investigation like investigation on your funnel.
police will be like Katola, but in the political like the police will like capacity. I'm for the tempedo to another for the Yamen, Sanji one you full Marmona Jawaya Kola. In a capacity man bill, I bill level to investigator can make the one victim. As it 6 months, how to capacity man bill for a Kafata. But one to do Tala, Yafa Bunyola, Imanta through due process or due process work time. Jani be mo sabal bunjola on nani ata bunjol jani ba sabal kijola ika proof leso maso kunda ka bunjola bulo proof le noma president baro bo proof le noma ni me direct proof to of corruption against the past you have direct proof bring the proof put it on the table put it in the media and ko be ma ko mo bese ka ko sa ko mari dia ko kersa ko ko sa bunjola ako mo fu yalla do ko fa laban me dabana wala mo gambela foreign policy kadu bi meta mo men ko dunya faliti banko ibe ka kono reljube fanko wala be kede fanko mi kede banko be no hani america president ko america force nana da dum dawol be bayda hani european union ko ko alla al ko bal fabu ukraine be kelo ko do men diala batara kadu al makar na kede alni no sala be kelo fanko ne be kede Gambia fana be franco fako nekal ngam fango jube ali nga focus na bankoka our relationship with Senegal is very important our relationship with sub-region is important our relationship with Africa is very important but let us focus on the interest of the Gambia the national interest of the Gambia in our foreign policy the foreign policy towards Senegal should be separate from our foreign policy towards Senegal, from Nigeria. Our foreign policy towards Britain should be different from our foreign policy towards America because we have different national interests in each of these areas. Nimma wol falim abekala tani na kesa mulati nyanta kuruba men sola ta sola na metara la kala ta wala. It's very important go falim. Absolutely important. Wakatal bekala ni no ma ani na député mol membe député ko la ngaje ko ngana foreign policy falling ay ke proti not make shift foreign policy system man dal mo criticize ka bari wala reality ni fanata oto bi natale ka fu president ma kan na banko tamandi ni NPP ke kilinti e ñu bo ak NPP mais capitaine ñu liggéey réew mi mo ñu fa indi uti place indi ñu fi de kenn ne ku jëm ci kuy place place nag suñu amee di ko am waaye yàlla dafa wax alquran illa yuti ma yasha'u yuta mulkan ma yasha'u ala ko ngana masaji wala adiyata me man yasha'u la adiyata ndem adiyata men diyata lamma sa ka ce kan adi mola men diyata tay ni ñoy ala ko alquran ko sanna masaji mola yuti man yasha'u mulkan man yasha'u namasari mola men adiyatante so nata adi president borola wala diyata kafta man hasidiya sonta ko tudaye abe dawda dunya ko tari wala president ko adola abelo yo baytullah ñol dol man karane man dunya long baytullah na nyando ana nyando a fengo feng min hakilo ya fate fa karanta dunya long ha abe tenkunnal wo mari be tenkunnal Gambia bi ni ko majorité mandin kolo jolal ni mandin ko jakase da Gambia le ini jolal ni sito mal jakase da Sénégal kono bar san tani bangu to mal kan Afrika ya jibe ba ibe jela mun tol itije yeje bangu kan Afrika ko lunta ya dara wallahi e bo Sénégal le wala bo da Gambia Sénégal wala Gambia alfalbe kurbo kono jande ye funti to nya fo ninka min fo nim fani yalo Afrika kono ibe jola fo banku ji marka Afrika kono atiji na mangi Sénégal ni Gambia Guinée Bissau ne jola ye lundawno Mali ne jola ye lundawno Guinée Conakry jola ye lundawno Côte d'Ivoire ñol Burkina ñol be a bolu ñam anu nga ñim bankol min be fo tout man nga bankol le mabe Ghana man ni ko le je marale sanji jali Ghana kam man saji dola man sa den nga ja flo da ya jemel antala jero dal na lo anina londo bara alfal bi jenne
min ya lon ko jannin dol ka wulu wolbe duniya kono wol safo ni na nya jola man sa je bla dolto afrika banku dolto min manke gambia banko kanti afro da gambial yo mol man duwa e dan gambial nak mol man duwa wala bari e baytullah ñol sifa batinna abe dana yaaje mela baytullah ñol sifa i batinna abe dana yaaje mela kati ibe kala majorité ti follow majorité ibe kala wolati follow banko kan ha ina sembo sorno banko kan han yaaje men nyaaji yaaje me kede man sate kudira wol kede ba nin kudira ndem fo ka karto faylom mo be an ko yaaje me tegala man sate karto akaranta la londi tala afenta jubutu dinko kono wotu mo yaaje mel do roso aka finne not faka sunkan bi neja wobe kala fendi fo abe kala mansari fo bi abita abe ababa dino be sigala kebe dundi gambela tanka bunda to ka fam sansan wala nyin kamala e kana kuka go yaaje ma ko kamal wana baytu la kulubalo ala wodi yogo na ka foka ha ndolle nga kidonu walti ha ndolle fengetenti yala taka da minto fatiya mera fo mo hakili mal manjelo ka fo gambia tanka bunda kono ha itolle isio le siata ji yalo atemalo reforma mi mole baro sindi ko baro reforma ke wo reforma ni adam baro fane kol mo kada buhu kono walla alay buhu ba wo fane kol mo kada alay buhu kono walla e ban far ko non ten non tombe bimbe min fula wonta ni bare ngata man ni ko simbe duma sabe duma amede nyaaw benna mo karambal din kulubal din fallombal din mi yalon ko aman duniya lo amalo min fambe keri ni daga diamu na e ka mun da nyindo ite badula malo be keri bar nim badula yalo min na yalo min mandinti abe tanku nale anin mengo menna ke suman baytullahi la wol do ntake be mu dala ko e be mu jahilo timan fello ndolla man ni kaduna ni ko jahilo kamera karambalo ha inno kamera kafirol hani jahilo mu lombalo imam min londro mo jahilo ba mengo men man ka jahilo de fo ikaranta walle tamata ye duniya long wol be al no ko manding ha mandi wata mandi manke ka fo bangu kinen bangu fula kulam hani nin jorale sembo so banku do kay ya fonyina ya banko to fonyina ba ntema banko lo afrika kono ntema banko tolo nim banko fulo mi ngi fote wol ko la senegal gambia nin jolali majorité so banku do kay ya fonya afrika kono maymuna alislam alaja okay eda maymuna fa brin single banta ayatara single brin debe bolaja laptop sabale be single bol ida laptop fula laptop saba birabo na North Carolina ni Seattle ani laptop ol natal pora asa samba dingule pour la karandam ni laptop ol be sokono brin single fata maymuna tele nata ni laptop ol kam ani single la documents ol be iko usenu dabole kina pour na ni laptop ol ta because information ol beje mel kumata back yes single la very important documents will be sambale and either laptop full or laptop sapa because what was metale I couldn't remember either 2 or 3 laptop single your laptop will not le anibota nan Seattle in North Carolina anibota holto porque ki adingule na betala ay samba adingule pour la karandam maymuna etele o laptop will samba ye tika so kono ene single la kaitol ye samba hanibi wol man fra single la dimbalma laptop o ni yeban fara e meki single la moli ye laptop o ni le mutay fambulija adi yalon ko itate because single talam bar laptop saba fofula e me samba itute bulu janne yalon nim mol mal kana mol ma e ko sansan dimbolom ba nimme ma kana ma nim mol mal kana mol ma nal man single tuje alin tabe kelela kadon single man yin disab ye single la laptop ol samba jang anala kaytoli ye ban fara iman so di la dingol la anala musola single la kayti fara fuñu fajanen mel na fatela anala fengol dol yolol tujang binin debe ndere wol be ka fu nyoma keke container kono keki ke di single la mola
bari ala single laptop ol anala very important documents ol itele eta bun kono na bun kono la email because nga fo mel abira banda ngoy ngol fo ngo al kana so moy kayit fen bondije bari mel be bun kono ko nye maymuna nata janne de ay laptop ol be tikale ani single documents kumal be ayol be sambale biri ba tala fan na ko kafu nyoma do be je wo balantale bari biri ko Usenu Dabole ko ye samba o ye bule ye samba kadon de malla fi ale moye fentaje imaje me futandije because Usenu me bulala ni Usenu ye bulala fana laptop o me alon single ya sa dingole information tol kono muna ke me samba single dingole bari ko ye be mute fambuli janne man se samba atel be mune fono la bi Usenu Dabo e bi gambe dingole ngayne sodo be men falale maymune kuma fo nyasla koto jan 2013 abe mo false lati to nya killing hana miskala jarratin amantara je singul be fala lummen lamin arda bo mantara sokon kibaro le sitetel be ma otumole nata ate ba fala wati men mo ma hayla nyim fala Usenu Dabo la tele a fay o be man ke tonya because ate be futala jannate be futala atala Usenu Dabo fa ngay sango nyim moy because am mbata nyala te fa mantara je maymuna mantara sokono singul be banna watime singul bandala fo bungu fata tep o tumola tanata o yatala information of tata Usenu Dabo ba o bemu kuma kensen te tonyata men kono kambe de wala ngayne soto be men folade alsi maymuna la badi wala aldiamo maymuna e palaso kana maymuna fartindi farato mandiya alaye tili wotile na boyta alaka boyndile aya hakiloto de ngali jey ngali tento albadi malola